Bevor ich hierher in die Gemeinde gekommen bin, war ich auf einer Konferenz in Lankwitz. Heute Morgen. Die Konferenz oder in der Konferenz geht es um Juden und Israel. It was organized by Christians here in Berlin. Und das ist von Christen aus Berlin und Brandenburg organisiert, diese Konferenz. In order to bless the Zu Jews. segnen. Und als I ich came, dort I hingekommen arrived there dressed like this, and then I saw the others. They were easy dressed in jeans and very easy. I went to the front. I had to give a talk. So I understood that I have to explain why I was dressed like this. überhaupt so gekleidet bin. I had to tell the truth. Die Wahrheit erzählen. I said, it's not for you. It's just because I will go to our congregation after that. And what is today? What is the day today? It's Shabbat. In Shabbat, the Jews dress well. Sich Juden schön. Not just because we're standing in front of King of the Kings. It's just because Shabbat is like the king, a queen. So we are coming to the king and to the queen. Und zur Königin. So if I would go to the Queen of England, Gehen würde, I wouldn't go dressed in jeans, probably not. Ты слышал себя, ты громко кричишь. And I wouldn't go like this also to any ministers here in Germany. So therefore I said I was dressed like I would go to a official meeting. So don't worry, it's not for you. I told them. das ist nicht für euch. So they relaxed. Ihnen ist ein Stein vom Herzen gefallen. I don't know. I'm not sure. I'm just joking. I'm just kidding. I want to say that I'm very happy when I see Christians gathering together to bless the Jews. Versammeln Juden zu segnen. I'm thankful for everyone who went to this conference, who visited this conference. And I wish much more people would be, much more Christians would be like that. And I wish there would be much more Jews who believe in Yeshua and will be close with Christians. Together in the Spirit, but still keeping the Jewish identity and staying in the covenant with the God of Israel. So the Jews would keep the covenant with the God of Israel. But this is not what I would like to talk today about. We're coming back to our weekly readings. You know, I don't speak always, every time, about the weekly portion. But I think it's natural.
When I'm reading the weekly portion, den heutigen Wochenabschnitt lese von dieser Woche, я, она очень интересно выглядит. dann it sieht looks sie very sehr interesting to me. besonders aus. Там как будто более конкретные заповеди даются. Dort werden ganz konkrete Gebote gegeben. То есть как будто то, что было сказано раньше, оно больше в деталях сейчас говорится. Also das, was gesagt wurde, die Gebote wurden gegeben, jetzt gehen sie mehr ins Detail. Например, на скрижалях было написано не почитай отца и мать. Zum Beispiel war auf den Steintafeln geschrieben, du sollst deinen Vater und Mutter ehren. А здесь в недельной главе уточняется, Hier in unserem Wochenabschnitt wird betont, что тот, кто ударит отца или мать, wer seine Mutter oder seinen Vater schlägt, достоин смерти. der muss sterben. Тот, кто оскорбит отца или мать, Der seine Mutter oder Vater beleidigt, So I need to find in back to the text. Sorry for the delay, for the gap. So we are talking about the weekly readings, was davor gesagt and углубляется в смысле практическом, что делать. und zwar im praktischen Sinne, was muss man machen? И когда one я это moment, please. читаю, я понимаю, что Тора, как она была дана тогда, Und wenn ich das lese, dann verstehe ich, dass die Torah она не полная, самоисчерпывающая. sie ist nicht Здесь nicht voll, sie ist nicht ausreichend, nicht allbedeckend. То есть она нуждается в дополнительных каких-то объяснениях. Sie braucht zusätzliche Erklärungen. И I lost what we're talking about, but give me a minute. это потом, чем пророки занимались. Das ist ja auch das, was sich die Propheten befasst И haben. то, что мы читаем в остальном Писании, Und was wir in der weiteren Schrift lesen, то, что было сказано тогда Моисею, das, was damals Moschee gesagt wurde, нуждалось в дополнительном объяснении. brauchte eine zusätzliche So Erklärung. И поэтому в еврейском Torah is divided in different levels. There are levels of Torah which explains the levels before. I'm just trying to summarize for myself what I understood, and I want to jump in and continue with. Denn die Gebote, die damals gegeben wurden, wurden nicht geschrieben, wurden nicht hundertprozentig im praktischen Leben verstanden, wie sie angewendet werden sollen. Die wurden nicht ausreichen. So, wie sollen wir die jetzt verwenden? So it was not explained enough.
And when I'm reading the Gospels, then I see that he did this. И один из примеров этого мы можем найти в недельной главе. One example for that we can see Und einige der Beispiele können wir sehen im Wochenabschnitt, als it in the weekly portion, and when Yeshua told us. 21 глава. wir lesen 2. Buch Mose, Kapitel 21. We are reading from 24. Der 24. Vers. it's Exodus chapter 21. Глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. И 25. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um 24, Hand, 24. Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Um, Wunde um Wunde, Beule um Beule. The verses 24, 25. В этом тексте Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, фраза foot for «ухо за foot. ухо, зуб за зуб» вам знакома, правильно? So you know this the sentence tooth for tooth. Она знакома даже тем, кто не читал Тору. Even those nowadays who do not read the Torah. Why? Why is that? Потому что Иешуа эту фразу использовал. Because also Yeshua used this sentence. И благодаря тому, что Иешуа эту фразу использовал, она проникла в культуру, And because Yeshua was using this sentence, it penetrated to the cultures today who are based on the Christian culture. Auf dieser Basis, weil Yeshua diese Phrase benutzt hat, ist diese Phrase in die Kultur durchgekommen, die mit der christlichen, also die so eine christliche Kultur eben aufgewachsen ist. то есть я, не читая ни Тору, ни Новый Завет, когда был ребенком, Ohne dass ich Which means that oder das Neue even me, gelesen who habe, wasn't reading the Torah, wasn't reading the New Testament, I still heard this это sentence. стало определенной поговоркой, то есть определенной идиомой, выражением. und dies wurde zu einem It was common in the language to use this Которое sentence. что-то в себе несло и что-то выражало. A sentence which carried something. Обычно я понимал эту фразу, Usually I would understand this sentence in that way, что справедливость должна быть, that justice правосудие должно should be justice. Gerechtigkeit geben soll. То есть око за око, So it means зуб за зуб. eye for the eye, tooth for the tooth. Всегда какое-то воздаяние. So it means Also Auge one for the other, on equal. um Zahn. Es gibt immer Ein воздаяние, gerechte, wieder, So it's a balance. Ausgleich. То есть оно, во-первых, оно есть, и во-вторых, оно таким должно быть. So first of all, this is like this, and that's the way how you should understand this. soll der so soll der Ausgang sein. Es muss so passieren. Почему-то сейчас я вспомнил еще одно выражение. Now I'm thinking about another sentence Heute ist mir gerade noch eine Phrase eingefallen, ein Sprichwort. Которую я помню с детства. that I remember from my childhood. Не хлебом единым жив будет человек. The man will not live from bread Только alone. использовалась эта фраза, This sentence was used Sprichwort wurde in dem Maße benutzt, что нужно ходить в театр, that you have to go to visit theater, нужно ходить на концерты, you have to visit concerts, you have to develop yourself culture-wise. You don't need just to eat, you need also the spiritual food, ins Theater gehen und so weiter. culture. как фразы меняются в зависимости от культуры. Do you see how sentences change the meaning depending on the culture? Я говорю сейчас к тем, кто читает Библию, знает, что эти фразы. Now I'm talking to those who are reading the Bible and who knows the origin of the sentence. Und gelesen haben und wissen, was diese Phrase eigentlich bedeutet. В 21 главе книги Исход In chapter 21 in Exodus, вот это выражение око за око, зуб за зуб when we read this, eye for eye, tooth for tooth, находится в контексте повреждений, которые были нанесены человеку.
It's written in the context of damages that people Menschen would do zugefügt wurde. or have done. То есть на теле. То есть кто-то выбил глаз, So it was a damage done to the body. Jemand hat einem das Auge So rausgeschlagen, somebody dann das Auge. beat up and Я damaged сейчас the eye. говорю о том, что это значило тогда, во времена Моисея. Und ich sage jetzt, was And das I'm bedeutet telling zu you Zeiten what it Moschäs. used to mean in those times, the times of Moses. Ich sage gerade nicht, was es zu Zeiten Right now, I'm not Jeschus telling bedeutet. you Естественно, не говорю о том, what что это was the сегодня meaning of значит. the time of Yeshua or even today. Selbstverständlich auch I'm nicht, talking was about the es meaning heute of russische those Kultur times bedeutet. of Сейчас я Moses. концентрируюсь на тексте тогда. Now I'm focusing Jetzt on the gerade text konzentriere ich of mich auf den those times of damaligen Moses. Text. Если кто-то нанес тебе увечье, So Wenn if dir jemand Yemen Schaden zugefügt hat, does a damage to you körperlichen Schaden, the- körperlicher Schaden, of your body, das ist wichtig, körperlich, no, that's important. I'm talking about the damage on the body. то ты можешь потребовать, то есть ты можешь рассчитывать на справедливое воздаяние. So you can dann kannst du ask for erwarten, dass justice ein gerechter compensation. Ausgleich stattfindet. Это было, Du kannst es fordern. это было уникально. It was unique. Das war außergewöhnlich. Даже из библейской истории до этого мы знаем, Even from the biblical history before that, we do know, Davor wussten wir, dass es auch anders gehen kann. we know that например, Zum that Beispiel, it was кто-то нанес тебе увечье, organized differently. For jemand hat dir example, someone körperlichen Schaden zugefügt. damaged you, ты взял своих друзей, then you took Du your hast deine friends Freunde genommen, ты пошел убил. and you went there and you killed him. Более того, ты всю деревню мог уничтожить. And more than that, you even killed the whole village. ein ganzes Dorf zerstören. До Торы Vor der Tora Before the Torah, справедливости не было. there was no gab justice. es keine Gerechtigkeit. Были какие-то, то есть если мы читаем литературные источники того времени других народов, When we take the sources of those times, literature sources of those times, то были попытки как-то Ты- избежать большого кровопролития. they tried to avoid much blood or big damage. Massaker zu umgehen. Но тем не менее, Und But still, в то время in those times, все шло не по закону справедливости, the main idea wasn't the law а по wasn't the закону justice, мести. but the law of revenge. Gesetz der Rache. Gesetz der Rache. И здесь то, что мы видим, But what we see here, приводится заповедь о каком-то уравновешенном воздаянии. see here we see something like a law for balanced Welches justice. ein gerechter Ausgleich. It's something that is balanced. Такое же место мы находим и в книге Левит, And we find a similar place, similar readings in Levites и в книге Второзакония. Und auch in Deuteronomium, and in other. И там тоже, в основном это в контексте, то есть и в книге Левит, In это в Deuterium. контексте, когда не несем тебе телесный ущерб. And always in the context where you get damage on your body. dass es im Kontext steht, wenn dir jemand körperlichen Schaden zufügt. А в книге Второзакония Und im 5. Buch Mose говорится о том, что если кто-то в суде тебя незаконно обвинял, And in Deuteronomy, they say if somebody will claim wrong about you in a court, ему нужно сделать то, что он собирался сделать тебе. so he has to be punished by that what he blamed you, accused you То, что with. он собирался плохое этим. So if he was accusing you in something das Schlechte, was and it was wrong, so he would be punished by exactly the same thing what he accused you in. И так это значило в то время. So that was the meaning of that time. That is how people would read it. Иешуа But of the times of Yeshua, нечто другое.
this already had another meaning. Эта фраза имела уже более широкий смысл. This sentence had already a more broad meaning, understanding, Потому что определенный метод толкования был у некоторых евреев. because at that time there was already a certain way of interpretation among the Jews, Который позднее начал называться мидраш. what was called midrash later on. А именно, одно место, которое сложно понять, Means you take a place in the Bible which is difficult to understand. тексте, который его окружает, wird nicht im It Kontext will not betrachtet, welche ihn read in the context рассматривается around в этом it, тексте рассматривается в связи с другим местом, but the interpretation goes together with another place in the Bible im Kontext einer anderen Stelle betrachtet, которое имеет те же самые слова. that welche dieselben Wörter says same or similar words and deals with similar aspects. И в то же время третье место может And at the same time, even a third place could be found. Итак, возникает вопрос, So then there is a question: как это место использовать в жизни? how do we apply this place, these sentences, these words in our life? Было все общество без глаз и рук, zuallererst, damit die ganze Gesellschaft nicht ohne So Augen first of all, not the whole society should run without arms, eyes. ist es eine schwierige Stelle. This is quite a difficult. если подрался кто-то с кем-то, It means that if two people would fight each other, то и выбил зуб, and then he beats out one of the tooth, его к зубному врачу, so take him to the doctor, и выбей ему to the dentist, and so the dentist should take him exactly the one tooth. Никому такое в голову не могло же прийти, думали наши мудрецы. So nobody would think in that way, Это would say our его надо интерпретировать. rabbis. So we need to understand this in the context of other places, of other sentences in the Bible, Сложно понять. because it's difficult to understand. И эта интерпретация приводит к тому, что ты не будешь выбивать зуб. So this interpretation brings you Ihm kein Zahn aus, so that Ты сделаешь ему то, что это you сделал will ты. not take his tooth, aber du wirst ihm das tun, was es dir gebracht hat. Но если ты выбьешь ему зуб, тебе легче не станет. but he will be forced to Ты лучше recompensate что-то полезное. something with something that makes sense to you, that gives use to you. If you just beat out his tooth, you gain nothing from that. So you will ask for something that Изменить цену руки. gives you fortune. Den Arm, den du nicht mehr hast, den Wert deines Arms. Во времена Иешуа все должно было иметь свою цену. So to the time of Yeshua, everything had the value. Это как в Германии сегодня. Let's take Germany today. Называется Schmerzensgeld. You call it Schmerzensgeld, which То есть если кто-то причинил so it means if you have pain, you will get paid according to the pain you experience from the damage. он должен за это заплатить. Dann soll der Schaden If you beat somebody, so you will get Schmerzensgeld, which means you will be paid an amount to compensate your sufferings. Это значило еще больше. Zur Zeit Jeschuas hat es aber noch mehr bedeutet, At the time of Yeshua, it even meant more, Речь идет о суде. weil diese Stelle ist noch because here we are talking about die Stelle, wo es um das Gericht a geht. court. И на этом суде то, что он замышлял против тебя, должно быть сделано ему. The word said, whatever he had in mind against you, he will be punished with. Ты имеешь право на справедливость You have the right for the justice во всех ситуациях жизни. in all the Situationen des Lebens. situations in your Есть life. множество примеров, как это сделать. There are many examples how to organize this. Beispiele, wie man es machen kann. И когда Иешуа учил When Yeshua was teaching, Jeschua unterrichtet hat, в том, что часто называется Нагорная проповедь, that is called мы можем his прочесть preach on the mountain. so können wir Folgendes lesen. с 5 глава Евангелия от Матфея. So we reading from Gospel Matthew, chapter 5, По
Matthew chapter 5, 5, Verse 38 bis 38, verse 38 Итак, Матфея, 5 глава, с 38 по 42 стихи. to 42. So, Matthew 5, Вы 38, слышали, что 42. сказано? Око за око и зуб You за have зуб. heard that it was said, А я an eye говорю for вам, an не eye протився злу. and a tooth for a Но tooth. кто But I ударит тебя say в to правую you, щеку, do not прости resist ему и другую. an evil И кто захочет person, судиться but с тобой, whoever взять slaps тебя you on your рубашку, right cheek, отдай turn ему the и other верхнюю to одежду. him also. И кто If придумает anyone wants тебя to идти с ним sue одну, you and take одно your поприще, shirt, одну let him иди have your с ним coat also. два. Whoever forces you to go Просящему тебя 1 дай, mile, и go with отходящего him 2. занятию тебя не Give to him отваживайся. who asked for you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr solltet dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, 1 Meile zu gehen, so geh mit ihm 2. Gebe dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Сама фраза, которой это все начинается, Die Phrase, The sentence, how it all starts, вы слышали, что сказано. it says, you have heard that it was said. Не то, что написано, буквально. die Phrase beginnt damit, dass So it says, nicht das, was it's not what about you read. So you say, you have heard that it was said. sondern ihr habt gehört, Say it. ihr habt gehört, was gesagt ist. И подчеркивается, что речь идет о том, что понималось, о комментариях. So it means it's about something, how you understood this place. И речь шла о том, что то, о чем говорили, это то, что есть правосудие. Und es geht darum, And so dass man darüber it's about justice. dass es eine Gerechtigkeit gibt. То есть, если что-то кто-то против тебя делает, It means if somebody does something against you, все равно в какой области, doesn't mean from which все равно region or direction, и все равно, если тебе нанесен ущерб, so if there was a damage, Schaden zugefügt wurde, if you got damaged, ты можешь выступить против этого, you can dann kannst go du against it dagegen gehen ты можешь потребовать того, что and ask for the compensation. тебе положено. und du kannst das fordern, was dir zusteht. Иешуа говорит на это, And Yeshua answers to this, я говорю вам, не противьтесь злому. but I say to you, do not resist an evil person. Ich aber sage euch, ihr solltet dem Bösen nicht widerstehen. Здесь, во-первых, в том, как он это говорит, здесь есть нечто особое. It's also interesting how he says this. То, что мы здесь читаем дальше, What we read after that Das, was wir hier weiterlesen, похоже на то, что мы читаем в Торе. is very similar to what we are reading in the was wir in der Torah. Torah lesen. Он говорит это таким образом, He's speaking in the way, Auf so eine Weise, he tells it in that way. повелительном наклонении. He's talking this in a kind of an imperative way, Imperativs, Так же, как это говорила Тора. how it was said in the Torah. Так же, как Бог говорил. The same way how God says this. es Gott gesprochen hat und so wie Mosche gesprochen hat. Иешуа говорит здесь с авторитетом Моисея So Yeshua is talking here with the authority of Moses и с авторитетом Божьим. and with the authority of God. Даже сама форма, как он говорит, Even- подчеркивает то, кто он есть. Even the form how he speaks underlines who he actually is. В иудаизме того, то есть в еврейском мышлении того времени, иудаизма, множественное число того времени, In the Jewishness of that time, вот эта вот мысль о том, что не ищи
this idea, don't look for the justice. Взять то, что тебе положено. Dieser Gedanke über die Gerechtigkeit, also suche nicht die Gerechtigkeit, fordere nicht das, was dir zusteht, The idea, it was very war common, sehr this verbreitet. idea. Не только в Библии, It was not, you don't find it only in the но и Bible. в той общине, которая как Кумран, то есть Y- Мертвого моря, You find this in the ideas of the in Qumran and the Dead Sea Scrolls, written in the Dead Sea Scrolls. и в раввинистической традиции эта мысль представлена. And also this idea is represented in the rabbinic Но больше literature, как предложение. but it was more as Mehr a, wie ein as a suggestion. То есть лучше делать так. So it means it's better to do like this. То есть правильнее, наверное, было бы сделать это. Would be more right, more correct to be like that. И в то же время But at the same time, нигде это не принимает форму императива. you will not find it in a form of imperative. Иешуа продолжает и говорит So here Yeshua continues and he says, три примера. he gives three examples. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. so wie sie ihm auch die andere da. В то время ударить кого-то по щеке значило оскорбить очень сильно. To slap on your cheek at that time means Wange zu schlagen, war eine sehr, sehr große Beleidigung. Помните, это it's like не заповедь, Es ist kein Gebot, denk dran, es ist kein Gebot. saying not nice words to you. не противиться злу. Es ist ein Beispiel, wie man nicht mit Gerechtigkeit antwortet oder mit Bösem antwortet. So it was evil, and this is an example how you answer Wie man nicht in Bösem to evil, not with evil. Мне очень нравится, как в Талмуде, поэтому, то есть выражение, которое есть в Талмуде по этому поводу. I like the sentence that we find in Talmud in this respect. Кто назовет тебя ослом, If somebody calls you a donkey, положи себе седло на спину. then put a donkey seat on your back. deinen Rücken. То есть не возражай, Don't resist. не борись за себя. Don't fight for yourself. Это приблизительно тот пример, который Иешуа здесь привел. More or less, this is the example that also Yeshua brings here. Ähnliches Beispiel, wie Yeshua hier gebracht hat. То есть не протився этому. Gehe nicht dagegen. So don't fight it. В еврейской литературе того времени, Also, in the Jewish literature of that time, когда было сказано, что тебе лучше бы не воздавать зло, не воздавать when it says it's better not to answer with evil to evil справедливость, for the justice, Als gesagt wurde, suche nicht die Gerechtigkeit. don't look for the justice. то речь идет о том, ну или не то, что зуха, это опять-таки императив, лучше бы тебе это. So it doesn't mean you don't look for justice, but it's better not to answer with evil for evil. То есть всегда приводилось, то есть часто приводится пример, что есть Бог, который знает, что So it goes in a context that there is a God who knows the justice, who knows the truth, Wer die Wahrheit kennt. and He will ask for the justice. и Он воздаст. Und er gibt die Gerechtigkeit dann wieder. То есть отдай Богу. So it means give it to God, Gib diese Sache zu Gott. and He will judge. Здесь Иешуа даже не упоминает, почему ты это делаешь. Hier aber nennt Yeshua nicht einmal den Grund, warum du das machen sollst. And Yeshua doesn't say why you should Wenn dich act jemand like this. beleidigt, Или тебе кажется, что тебя кто-то оскорбил. So if you think that somebody is evil to you, jemand beleidigt hat, or he was evil to you, Здесь приводит, das Beispiel, was Yeshua hier auch bringt, пусть тебя оскорбят еще. so he says, let them do. Окей. Я осел, So I'm a donkey? вот седло. Okay, here is the seat, donkey seat. Успокойся. Just relax.
If somebody is evil to you, you will not miss something, wenn man dich anything, beleidigt. И хуже ты от этого не станешь. and you will not Schlechter wirst du davon nicht sein. not Тебе worse. нечего бороться с этим. You don't need to fight Du fight hast nichts, against wofür du this. kämpfen solltest. Тебе не нужно мстить, и тебе не нужно воздаяние. You don't Du need musst to dich do nicht revenge. rächen und du brauchst keinen Ausgleich. Ну, конечно, приятно, когда извиняются. Of course, it's nice Natürlich to ist get es angenehm, wenn man sich apologize dann bei ihm for that. also wenn die Person sich bei mir dann entschuldigt. Но тебе не нужно делать, но тебе не нужно разговаривать с этим человеком ночью. But you need to talk with that person at Du night. musst aber nicht mit dieser Person dann nachts im Traum reden. Тебе не нужно с этим, тебе не нужно идти по улице и думать, You don't need to go to the Du streets sollst nicht draußen auf der Straße laufen und dann darüber and nachdenken, all the time thinking how you will revenge him and beat him back and slap him back. oder wie du ihm Schellen verteilst. с теми, кто нас обидел, мы разговариваем. Those people who hurting us, we are talking to them in our Это minds, калечит наши and this is мозги. damaging our mind. Verletzt. Und das verletzt unser Kopf. Это калечит нашу душу. It is damaging our soul. Это портит нашу жизнь. It's damaging, destroys our life, И это лишает нас сна. and we sleep less good. Не протився злому. So Dem don't nicht entgegen, don't fight the evil. nicht widerstehen. Не всегдашний, да. И Don't это resist the evil. Don't Lass es los. forgive me my для нас, translation. в частности, для нашего здоровья. So basically, Yeshua is telling this for the best of our health, Für unsere of physical health. und physische Gesundheit. Если тебя обидели, Wenn man dich If somebody harms you, вот так обидели. hat man dich verletzt. Если тебя назвали so ослом, he did. Wenn man dich einen Esel genannt hat, Somebody called you это не donkey. значит, что ты действительно осел. dann heißt es nicht, dass Doesn't mean that you are a du in donkey. Wahrheit ein Esel bist. Это просто тебя таким назвали. Man hat dich einfach einen Esel genannt. Но если ты себя считаешь ослом, Wenn du dich selbst But if you think you're really a donkey, тогда не надо винить других. then don't blame the others. dann soll man die anderen nicht beschuldigen, Переосмысли, кто ты есть. Just think about who you really are. du nicht bist. Здесь дальше написано, и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. And then it says, if anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Опять-таки, почему я должен отдавать ему свой? So again, why should I give him my coat? Особенно, если он не заслуживает этого. Especially because he's not deserving it. Это мое. It's mine. Es gehört mir. Мое, я не хочу это отдавать. It's mine. I don't want to give it away. Nicht weggeben. Особенно, Especially если я считаю себя правым. if I think that I'm Vor allem right. nicht, wenn ich mich im Recht sehe. Иешуа говорит, отдай, And Yeshua says, give it away. Gib ihm. отдай больше. Give him more than he asked for. В этом есть определенная красота. And there is a certain beauty in it. Bestimmte Schönheit. Это духовная красота. It's a spiritual beauty. Seelische Schönheit. Если у тебя высудят рубашку, If there is a sue, somebody sues against you a shirt from you, Im Gericht dein Hemd wegnimmt, ты дашь больше, ты You- даешь здесь больше еще, you will give more noch mehr, чем от тебя требуется. than what they als asked von dir from gefordert you. wird. Ты не просто даешь, ты не просто не противишься злу. It's not just you are not resisting the evil, Dem Bösen nicht, oder du, es ist nicht so, dass du dem Bösen nicht widerstehst, Ты еще и оказываешь милосердие. then you show even grace. Barmherzigkeit. Ты делаешь доброе. You are doing good things. И вместо того, чтобы просто не делать зло за зло, It's not just you are not doing evil for evil, Mit Bösem zu vergelten, ты делаешь доброе but you answers with good тем, кто хочет тебе сделать зло.
to those who is trying to do evil to you. Я напоминаю, здесь Иешуа говорит о царстве, I remind you, Yeshua is talking about the kingdom, о царском законе, о царских about стандартах. king's Его law and the level of the kingdom. Standarte seines Königreichs. И последний, третий пример. And the last example, Das dritte Beispiel, И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ними два. whoever force you to go 1 mile, go with him too. eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm 2. Вот это вот то, что по-русски поприще, это приблизительно 1500 метров. То есть 1,5 километра. Чуть-чуть меньше, чем это. Also im Original steht eine Maßeinheit, die etwas weniger als eine Meile ist. То есть, те, кто не знает, что такое миля, это Ungefähr eine, 1500. То есть это 1,5 километра. So just a mile is 1.5 kilometers. Это вот зачастую значило римляне заставляли евреев в то время носить для них то, что им нужно было, римские солдаты. Roman soldiers forced the Jews to carry things for them. gefordert, dass sie ihre Sachen tragen. Например, в Талмуде мы находим упоминание об этом. For example, we see in Talmud written about this. Что заставляли носить что-то для них They forced в субботу. the Jews to carry things for them even on Shabbat. Genötigt haben, etwas für sie zu tragen. Кстати, пройти этот путь в субботу, то есть, ладно, не буду сейчас этого касаться. Неважно, если кто-то заставляет тебя что-то сделать, Wenn dich jemand nötigt, So, etwas zu tun, so if somebody force you to do something, you can say no, you can start a revolution, ты можешь сделать это, or you can do it, и ты можешь сделать больше. or you can do even more. И завершает это все Иешуа, And then he concludes, schließt das alles ab. говоря, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся. give to him who ask of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. Смысл этого And the meaning here показывай милосердие. is Der Sinn be hier graceful, steht, zeige Barmherzigkeit, Доброту. zeige be good. Güte. И в результате, если все это подвести как итог, So if we conclude Das alles zu einem Fazit here, bringen soll. to do a conclusion, когда-то понималось как справедливое воздаяние. something that at some point of in time was as a justice, understood as a justice, Etwas, was damals so verstanden wurde, als gerechte Ausgleich justice, für körperliche Schaden, позднее было проинтерпретировано нашими мудрецами the same thing was interpreted with как our то, что ты можешь искать справедливость, rabbis Als etwas, dass du Gerechtigkeit suchen kannst, когда что-то сделано против тебя. wenn etwas gegen dich getan wurde. Но наши мудрецы говорили, Aber unsere Weisen haben auch gesagt, что лучше бы тебе этого не делать. besser wäre es für dich. So later it was interpreted. The interpretation was that it's better if you don't Который выше, чем авторитет Моисея. resist the evil for justice, but you can answer with good for evil. В царстве, Hat er gesagt, willst du im Königreich sein, так не делай этого. dann mach es. And Не Yeshua протився злу. tells this not as a recommendation. He Не tells, ищи, if you want to be in the kingdom, don't do this. Suche noch nicht einmal Gerechtigkeit. Don't even look for the revenge of justice. Justice, revenge. справедливость, Suche keine Gerechtigkeit. но демонстрируй доброту, But demonstrate the good, the grace, прощение, forgiveness, Vergebung, щедрость.
this is what в этом Yeshua is своем calling us to do. Das ist das, wozu uns Jeschua in diesem Abschnitt beruft. Когда я читаю Нагорную проповедь, она мне похожа, она мне напоминает сегодняшнюю недельную главу. Und wenn When ich we die read Predigt the lese, dann erinnert sie mich preaching of Yeshua on the mountain, Тоже есть много примеров и много деталей. we see sehr parallels viele Beispiele und sehr viele Details. with many Я examples and details. больше, чем Моисей. Und ich bin froh, dass I'm Jeschua very größer happy ist that als Yeshua Moshe. is much bigger than Moses. Больше, чем любой пророк, которого мы знаем. He's bigger than any Und größer als prophet that we den know. wir davor kannten. Я знаю, что когда я сейчас закончу, I know when I Ich weiß, will wenn ich jetzt end, die Predigt beende, останется все равно один большой вопрос. there will be still a dann big wird trotzdem eine question große Frage. remain. Если ко мне сейчас кто-то подойдет после проповеди If somebody comes to me now after this и скажет, preach дай мне 50 евро, and will tell me, give me 50 euro, Gib mir bitte 50 Euro. Gib mir 50 Euro. должен дать я 100 shall I give him 100? 100 geben? вместе с пиджаком. Да? With my coat, together with my coat. Я думаю, что это была бы хорошая тема для бейт-мидраш, чтобы мы поговорили друг с другом и обсудили это. Может, как-нибудь после обеда мы это сделаем. Maybe we will talk about this later in the afternoon meeting. А Dass wir сейчас, uns mal in einem Nachmittagsprogramm zusammensetzen können und а darüber сейчас reden. мне повезло. Aber jetzt habe ich But Glück gehabt. now I'm lucky Именно закончить. because now I can end my preach. Пусть Господь вас благословит. May God bless you.